Halo teman-teman, kali ini kelompok 15 akan membahas praktikum selanjutnya yaitu tentang viskositas, di mana saya sendiri Enda Mariati, NPM 2018 425000120. Kita masuk ke pengertian viskositas. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari dan hanya untuk fluida, viskositas adalah ketebalan atau pergesekan internal. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki viskositas lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi. Sederhananya, semakin rendah viskositas suatu fluida, semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat kekentalan dari minyak dan gliserin dengan menggunakan hukum Stokes. Dasar teorinya, apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan tertentu dalam suatu fluida kental, maka benda tersebut akan dihambat gerakannya oleh gaya gesekan fluida pada benda tersebut. Menurut Stokes, gaya hambat yang dialami oleh benda berbentuk bola yang bergerak terhadap fluida kental adalah F sama dengan N kali R, di mana F sama dengan gaya gesekan fluida, N koefisien kekentalan fluida, kemudian R jari-jari bola, dan V kecepatan relatif bola terhadap fluida. Kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama adalah laptop, kemudian juga pastikan jaringan internet di laptop itu sendiri memiliki koneksi, dan juga buku dan alat tulis lainnya untuk mencatat. Jadi di sini kita hanya melihat percobaan OLEP itu sendiri di dalam internet menggunakan website OLEP. Jadi yang kita akan memperhatikan bagaimana cara pengujian di video OLEP itu sendiri. Oke, lebih lanjut kita langsung saksikan saja berikut cuplikannya. Viscosity. Materials required: stopwatch, tall glass jar, scale, vernier calipers, glass beads, thread, glycerine. Procedure: measure the inner diameter of the glass jar using a vernier calipers. We can measure the diameter of the jar as 3 centimeters. So the radius of the jar is equal to 3 by 2, which is equal to 1.5 centimeters, which is equal to 0.015 meters. Now, fill the glass jar with glycerine. Take a glass bead of diameter 5 millimeters and drop it gently into the liquid. It falls down in the liquid with accelerated velocity for some time and then moves with a uniform terminal velocity. Using a thread, mark a reference point A below the point at which the bead acquires terminal velocity. Mark another point B below the point A using another thread so that the distance between A and B is 20 centimeters. Now, take another bead of diameter 5 millimeters and drop it gently into the liquid. A stopwatch is switched on when the bead crosses the point A and switched off when it leaves the point B. Note the time taken by the bead to travel the distance 20 centimeters. Then observed terminal velocity of the bead can be calculated using the equation V1 is equal to AB divided by T. That is, V1 is equal to 20 into 10 raised to minus 2 divided by 14.58, which is equal to
0.013713 meters per second. Record the observed and calculated values in a tabular column. The corrected terminal velocity of the bead can be calculated using the relation V is equal to V1 into 1 plus 2.4a divided by r. Here, the radius of the bead A is equal to 5 by 2, which is equal to 2.5 milliliters or 0.0025 meters, and the inner radius of the jar R is equal to 0.015 meters. Then the corrected terminal velocity can be calculated as V is equal to 0.0191982 meters per second. Record the value in the tabular column. Now, take another bead of diameter 7 millimeters and note the time taken to travel the distance 20 centimeters. Record the values in the tabular column. Repeat the experiment with beads of diameters 8 millimeters and 9 millimeters and record the values. Since the density of the liquid sigma is 1260 kilograms per meter cube and the density of the glass bead rho is 2600 kilograms per meter cube, the coefficient of viscosity of the liquid can be calculated in each case using the equation eta is equal to 2 by 9 into r squared g into rho minus sigma divided by v, and is found to be 0.9499 Newton second per meter square. We can now plot a graph with square of radius of beads along x-axis and terminal velocity along y-axis. The graph is a straight line. The coefficient of viscosity of the liquid can be calculated by using the slope of the graph in the relation eta is equal to 2 into rho minus sigma into g divided by 9 into slope, and is found to be 0.9499 Newton second per meter square. By calculation and from the graph, we can determine the coefficient of viscosity of glycerine as 0.9499 Newton second per meter square. Nah, itu dia teman-teman video dari praktikum OLAB itu sendiri. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan di mana suatu kecepatan dari sebuah benda tergantung dari ukuran benda dan ukuran tempat tersebut. Oke, semoga video tadi bisa memberikan edukasi untuk kita semua. Sampai jumpa di penelitian dan praktikum kita selanjutnya.